सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। Dawud Islam's publisher, Maktabatul Madina's published book, Badshuguni, consisting of 126 pages, states on page 19, with the reference of Adabud Dunya wad Deen, Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Mawardi alayhi rahmatullahi al-Qawi has stated, believe that there is no other thing more injurious than an ill omen which causes harm to one's intellect and ruins one's wise planning. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।